God bless you. God bless all of you. Dieu bénit tout le monde. Today, I'm back again, like every Sunday in our program calling Jesus our Lord, Jesus bread of the life. I will preach 15 minutes in English and 15 minutes in French. Tout à l'heure, là, je vais parler 15 minutes en français, en anglais. Je vais commencer 15 minutes en anglais et puis 15 minutes en français pour vous parler sur le thème d'aujourd'hui. I'm so blessed to be again back that Sunday. You know that Sunday, every Sunday we are together. I know a lot of people are watching us in Sentinel TV. I know that people around the world are watching us on Somfkin TV, that is in Canada, in America. God bless all of you. I'm so blessed. I'm very happy to be back again. Today, like every Sunday, I wanna preach. I wanna talk about hypocrisy. I wanna talk about that because when God call you, the first things God wants you, God want to save you. God wants you to be in heaven. God did not call you for you to be a big man, to be a blessed man, to be a big pastor, bishop, archbishop, whatever you want. No, the focus of God, the purpose of God is to save you, because we are on the end of everything on that earth. Is the earth is the reign of the demon, the weak, not the weaker, but the witch people are reigning here. Why? We're supposed to be together to pray for God to save us. I wanna talk about Matthew 23, 12 to 15. Jesus said, "I feel sorry for you, Pharisee. You do not enter in paradise and keep out those who wish to enter." You see, the Pharisees don't want to enter to paradise, but they keep out those people who want to go, who want to be part of that. Jesus spent 3 years preaching in the town, in the village, about the kingdom of God, about the kingdom of God. He told his disciple, "I come here because I have a big place for you to heaven. If I did not prepare the place, I could not come down to tell you that I will bring you there." But the big problem is a lot of people every Sunday they go in the church. They are member of the church. They are member of Redeemed Church, House of God, Eye of Eternal, Feet of Eternal, Mouth of Eternal, but they are not part of Jesus Christ Church. I beg you, my friend, my brother, I beg you, my brother, I beg you, my sister, be part of the church of Jesus. Be part of the church of God. You see, the hypocrites are the most dangerous villain, because they look so good. We do not look out of them. But Jesus, during his time, 3 years, condemned them on the front of everybody. Jesus take 3 years to condemn the attitude of the daft people who was calling Pharisees. They are very most dangerous. They are villain people. But we did not take care about them because they look good, they look Christian, they look faithful, they look like they like you, but they put mask on their face. Maybe they smile, maybe they can't welcome you, but it's dangerous. They will not let you go in the paradise.
Beloved, if you miss the paradise, you miss everything. The Bible is saying, how could somebody reach everything in the world if he cannot achieve his purpose, which is to go to the heaven? That is the big problem. The hypocrites are the most dangerous villain because they look so good here, we do not look out of them. But Jesus knows them because that people, they don't want to go to paradise, but they block everyone who want to go. In 90 years as senior pastor, I started my ministry in Congo, Kinshasa, and I travel around the world. Since I'm in England, I'm working as a senior pastor in World Harvest Christian Center. I'm now a senior pastor in French Connection. I travel around the world. You could see that people, Pharisees, they will not welcome you with them. They will not accept you because they don't want to go to the paradise, but they block all of the children. They block all children of God who want to go to, because as Christian, the big promise, the big how did you call it in French? You call it rendezvous. The big promise God promised us is the kingdom of God. I'm not pastor. I'm not believing Jesus because I want to be blessed, because I want to have a new car, because I want to wear good, because I want to have a big money, a big house, a big car, children, on farm, everything. No. I'm pastor because I want my soul to be saved. I want all of people who believe to me, who follow me in my ministry, I want to take them to paradise. But a lot of people are in the church, they are blocking people who want to go to church, who want to go to paradise. Manipulation, telling lie, false deliverance. They can intimidate you to give bad testimony, false testimony. Jesus said a big party will be in heaven if somebody, one people, give his life in Jesus. Jesus didn't not say that party will be in heaven if 10 people receive miracles. I'm not against miracles. I'm a miracle man. When I'm administering, even in Congo, Kinshasa, Brazzaville, in Gabon, Paris, France, Germany, wherever, Belgium, I saw a lot of miracle of me. Because I'm anointed man of God, I cannot talk about miracles. Miracle must follow me. But I'm feel sorry about people who take their time to talk about miracle and to talk about. We're supposed to spend our time to teach people to be part of the paradise. I'm feel sorry about the people we're calling Pharisees. The Pharisees is the people who they are in church, but they are not Christian. They don't want you Christian to perform. They don't give you time. They don't involve you to everything. Because if you are Christian, if we believe in the same God, why is how did you call it? Is like separation. Why you must think bad about your brother? That is the big topic of today. Be careful about Pharisee attitude. Why Jesus spent 3 years, they have this big argue with the Pharisees. It was going town to town. It was going village to village to tell people in Matthew 23, 13 to 15, it tell them, you Pharisee, you are bad things, you are bad boy, I'm feel so sorry for you because you decide to go to the heaven, you decide to go to the hill,
But you want to stop people who want to follow Jesus, who want to be part of the kingdom of God. I beg you, maybe you follow me every Sunday. Maybe you are attending the church who are administrating every Sunday in where that was Christian Center in Manchester, French service. Maybe we meet in Congo, maybe we meet in Paris, we meet in Brussels, Germany, wherever, I don't know where. Maybe I administrate a church in Congo, Brazzaville. But what I want to save you. I want you to be part of the kingdom of God. Be careful about the Pharisees. Be careful about the bad God. God is real. God is coming. God, when is coming to take you to the heaven. Who did you calling? Everybody calling paradise. I'm very blessed for that small preaching. I encourage you to find a church where Jesus is in the middle of everything, where Jesus is God, where Jesus is Alpha, Omega, where Jesus is in the center in the middle of everything. We know that the time is running. We did not have time because we are on the end of everything. We must be careful who is our pastor, who is our church, which people are you watching, which people are you following, because the time is bad. God will bless all of you who follow me today. I'm so blessed to be with you. Every Sunday you will get 10 or 15 minutes in English. After that I will plan in French. I told you that I'm a Frenchman. English is not my first language, but I try my best to teach in English, because in mission, when you are in mission, you're supposed to know the dialect or the speak of the country. Donc, I want to speak to French people in French. And God bless all of you. I will meet you again next week. Same time in the same channel. God bless you. Bien-aimés, je bénis Dieu pour cette opportunité qu'il nous a donnée ce matin. Nous sommes dans Jésus-Christ, le pain de Christ. Et tout à l'heure, je parlais en anglais. Je m'adressais à tous les anglophones. Je me disais que Dieu, quand il t'appelle, la première des choses, Dieu nous appelle, c'est pour les royaumes des cieux. Dieu ne nous a jamais appelés pour devenir archibishop, big prophète, avoir une grande villa, avoir des maisons, des voitures, des baies, des fermes. Non, Dieu nous appelle pour devenir pire, meilleur, c'est-à-dire ce serviteur. Mais nous avons un problème dans Matthieu 23, 13 à 15, et la Bible nous dit, Jésus, dans toute sa vie, avait un problème avec les pharisiens, et 3 ans durant, il s'est mis à combattre et à les exposer devant tous. Il a dit, malheur à vous pharisiens, vous n'héritez pas le royaume des cieux, vous bloquez tous ceux qui veulent y entrer. Alors les pharisiens, ce sont les démoniaques, les mauvais, les gens qui sont envoûtés, les gens qui n'ont pas la paix, les gens qui n'aiment pas Dieu, mais qui prennent l'allure d'aimer Dieu, parce que le monde de ténèbres, le diable, lui-même, le diable, il se déguise en ange de lumière, c'est-à-dire il prend la forme de chrétien, il prend la forme de Dieu, de serviteurs, mais en réalité, ce sont des méchants. Parce que, vous savez, nous luttons contre les esprits mauvais, nous luttons contre les dénominations, nous luttons contre les méchants. Alors, les hypocrites ne veulent pas hériter le royaume des cieux, et ils bloquent tous ceux qui veulent y entrer. Alors moi, je ne voudrais pas être à ta place. C'est-à-dire, ce sont des gens qui vont dans des églises, ce sont des gens qui chantent, qui célèbrent, mais en réalité, les pasteurs eux-mêmes sont des pharisiens, sont des féticheurs. Ils vous bloquent de ne pas entrer au royaume en vous manipulant à cause de faux prophéties, de faux miracles, de fausses témoignages et tout et tout. Moi, je ne suis pas contre les témoignages, je ne suis pas contre les miracles. Tous ceux qui me connaissent, ça fait plus de 19 ans que je suis pasteur.
j'ai prêché un peu partout. Et les gens qui me connaissent ont vu comment Dieu opère de miracles dans ma main. Mais je sais que Dieu existe. Et Dieu ne dit pas qu'il y aura la fête au ciel si 2 ou 20 personnes sont guéries. Non. Il y a la fête au ciel si un homme donne sa vie dans le Seigneur. Si un homme entre dans le royaume des cieux. Donc moi, étant messager de la bonne nouvelle, je passe mon temps à prêcher la bonne parole pour que les gens quittent les ténèbres et entrent dans le paradis. Pour organiser des fêtes au paradis. D'ailleurs, la Bible dit, les chrétiens sont la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Vous voyez, vous me voyez clair parce qu'il y a une projecteur là-bas. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de projecteur ici, je serai dans les noirs. Les Anglais appellent ça « I will be on darkness », c'est-à-dire le noir. C'est-à-dire, les chrétiens, quand vous arrivez là où il y a les noirs, là où il y a les sorciers, vous éclairez. Les chrétiens doivent être la lumière du monde. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont devenus les manipulateurs. Les chrétiens sont devenus des farceurs. Les chrétiens sont devenus des sorciers, des charlatans, des trompeurs, des gens qui se réunissent pour manipuler les gens avec des faux prophéties, des faux témoignages. Comment vous vous appelez chrétien et dans votre bouche il n'y a que les mensonges? Comment appelles-tu? Tu t'appelles chrétien, tu te dis chrétien et pourtant tu ne marches pas comme Dieu. Alors, je suis très mécontent à cause des pharisiens. Ils sont mauvais et les hypocrites, ce sont les plus dangereux de tous les méchants parce qu'ils ont l'air tellement bons qu'on ne se méfie pas d'eux. Donc les hypocrites, méfiez-vous des hypocrites parce qu'ils sont plus dangereux, très dangereux et très méchants et ils ont l'air tellement gentils, ils ont l'air tellement bons qu'on ne se méfie pas d'eux. Or, Jésus a passé 3 ans durant entrant de ville en ville, de village en village, gronda, chicotant même les hypocrites. Alors, bien aimés, nous avons les hypocrites dans nos églises, nous avons les hypocrites dans nos quartiers, nous avons les hypocrites dans nos communautés, nous avons les hypocrites un peu partout, que nous devons fermer la bouche et nous devons mettre hors d'état de nuire parce qu'ils vont faire du mal. Ce matin, je voudrais que le Seigneur puisse vous toucher, que le Seigneur vous parle, que le Seigneur vous visite, parce que le Seigneur, il est merveilleux. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous les merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je vais lui chanter son amour. Nous marchons ensemble, nous chantons ensemble vers le paradis. Oh, nous chantons ensemble, nous marchons ensemble vers le paradis. Bien-aimés, si vous n'avez pas où prier, si vous êtes à Paris, appelez-nous. Nous avons notre cellule là-bas. Je vais vous donner les numéros. Vous allez rejoindre, c'est une grande famille là-bas. Si vous êtes à Manchester, appelez-nous sur mon portable, les 074 240 23 933. Nous sommes sur Clayton et nous sommes là chaque dimanche de 15h à 17h. Si vous n'avez pas où prier, rejoignez-nous et suivez-nous sur Sentinel TV et sur Softkins TV. Le Seigneur vous bénira. Nous sommes arrivés à la fin. Jésus attend de nous que nous puissions mettre hors d'état de nuire les hypocrites. Parce que les hypocrites, ce sont les plus dangereux de tous les méchants. Ils ont l'air tellement gentils, tellement bons, qu'on ne se méfie pas d'eux. Ce sont des gens gentils, ce sont des gens qui seront là prêts pour t'aider, mais en réalité, ils sont là pour vous faire du mal. Tellement qu'ils sont gentils, on ne se fie pas d'eux et pourtant ce sont des méchants. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse sa parole. Dieu est merveilleux, Dieu est grand, Jésus-Christ est merveilleux. We are on the end of this program. If you are in Manchester, you do not have a church, just join us in
every Sunday, 3 p.m. to 5 p.m. We are located in Clayton, World Harvest Christian Center. Just ring me on my number 074-240-23933. I will text you the address. We are in Manchester, Clayton. We worship every Sunday, 3 p.m. to 5 p.m. God bless you. Bye-bye. Jesus is God.